Hi guys, nimekuja wakati mwingine. It is another time, another day that we are meeting here. Just to continue with this story, my story has great pages and many pages. It is only yesterday, I think, if I'm not wrong, yesterday I was speaking about the liberators. I was speaking about Kimathi, kina Kenyatta, kina Bildad Kagia, you know them. But today in the morning I received the news from somewhere that Bibi Kimathi, that is Mukami, she has gone to be with the Lord. And so may her rest in peace. Tuseme ya kwamba alale salama. Wamefanya kazi yao kutoka ile miaka ambayo walizaliwa mpaka mahali ambapo wamefika. Kazi yao wameifanya. And I was remembering today in the morning about Kimathi, the time he was in prison, in Kamiti prison. And just thinking and trying to process the situation na kujiuliza what was the situation at that point of time. And equally, sometimes when you have never been there in the prison, maybe you cannot understand this question, and whether you ask yourself or maybe you try to process it, it is difficult for you to understand it because, as I told you yesterday, prison is a hell on earth. Ni kainchi ambaye kako duniani, kainchi kamateso, kainchi ambaye kamejikalisha kivyake. You enter into the prison and you feel even atmosphere imebadilika. And this what happened to me. My first time in prison, niliwaambia jana ya kwamba Agri Musharure alinihukumu 3 years in prison. That is LS, an LS. Now, the meaning of LS is the long sentence. Long sentence inamaanisha kwamba ni kifungo kirefu. Sio kifungo cha miezi 6, sio kifungo cha miezi 9. It is 3 years in prison. And so, 3 years in prison, we say it is 36 months. And so you have to serve 24 months, exactly, 2 years exactly. And let me tell you, 2 years in prison, it is not a joke. Mimi nilifika in Australia. Now let me come back to my story. Nilifika in Australia and early in the morning tukaja na tukaitwa na tukapelekwa documentation, and all of a sudden I found myself in Roiro Prison Training College. There, Roiro Gitambaya, ukipanda pale juu kuna training ya prison, pale college ya prison training. Na hapo ndani ukishaingia kwa gate uende na huko ndani mashambani, hapo ndio jela ya Roiro iko. Inaitwa Tatu Prison. And let me tell you, Tatu Prison is a prison and a half, my friend. Niliingia huko and all things changed. From atmosphere, from I don't know, kila kitu kilibadilika. Yani you feel is like umefika hell. Yet you've never been in hell. Haujui vile kwa shetani kunakaa, but once umeingia kwa gate ya prison namna hii, ukiona wale watu ambao unatazama kule, wale ambao ni wafungwa ambao wako kule ndani, unafirigi everything imeend there. And unajiuliza, now this is the first day, will I ever finish this sentence? Remember, ni miaka ngapi? 2 years, 24 months. Ni kusafa. But what do? Itabidi uvumilie. Juu sasa si hauna mtu wa kukusaidia kutuma appeal, hauna mtu wa kukusaidia sijui kwenda kufanya nini, sijui kuclaim whatever you want to claim. And so what has to happen ni kwamba now ni lazima ujicompose, ni lazima uadapt into the situation, na ni lazima ukubali ya kwamba imehappen. But the problem is, at time we found ourselves in denial. Haujui ni nini kina happen, haujui what is going on, but you are there. What do? Hakuna kitu unaweza ukafanya. And so for me, I was like, now God, I am here. What do I have to do? I have to adapt to the situation. And so the process, the documentation is kaanza documentation, na ikifika jioni, hiyo process ikawa imeisha. Lakini process ikiisha, my friend, umechukua nguo zako, umekuja, umeandika namba ile umepewa ya prison, and then umevaa now zebra, nguo za jela.
I think my first time in prison, nguo za white zilikuwa zimeisha, and so we used to wear zebra clothing. Zebra clothing ilikuwa na shati ambayo ni ya mikono fupi na trouser ambayo ni mrefu, but ukiwa mgeni unavaa zile nguo ambazo zimeisha, machangari ama matangari, dangari. Na siku hizi nasikia madem kuna nguo wanavaa zinaitwa dangari, and those dangaris ndizo vitu ambazo tulikuwa tunavaa. Kashati umevaa hakana kitambaa kwa mgongo, ni hapa tu na kamefunika tu kifua, huku kwa tumbo kamechambuka. Alafu trouser umevaa uko nje, is like uko uchi. That's how wale watu ambao wanaitwa, wale watu wameingia prison mara ya kwanza wanaitwa nini? Hilo jina linanisahau. Kuna jina ambao wanaitagwa wale ambao wameingia prison wakiwa watu wapya, the squad ambaye ni mpya ambaye imeingia prison that time. And let me tell you guys, I suffered psychologically, I suffered mentally, because now you are living in denial. You don't understand kama hii kitu kime happen. You don't understand kana kwamba hii kitu kina happen in your life. Na ujue ya kwamba ni jana tu, ni jana tu asubuhi nimeamka nikiwa raia mwema. That is now the difficult thing to get. But now kule nimekuta kuna meja alikuwa pale, alikuwa anaitwa Meja Jomo. Meja Jomo alikuwa ni huyo jamaa ambaye anataka kukuonyesha kwamba huku sio kwa mama yako. Huku ni nchi nyingine ambaye umeingia, na hii nchi umeingia ni lazima uishi kama vile hii nchi inasema uishi. Now what do you do? Hakuna. And so we entered, niliwekwa kwa ward, nikakuta ile ward niko kuna watu wako pale, tulipangwa kulala katikati na umepewa ka blanket kamoja na blanket mbili za kutandika. And now you are trying to think, hapa kuna watu ambao wanalalia mattress, hata mtu analalia mattress hata 3, lakini wewe umewekwa pale katikati na unalalia blanket. But do you care? As long as kule raia ulikuwa unalala hata kwa varanda hata ambaye hata hujatandika kitu. Hapa ni at least umepata ka blanket kakutandika ama tuwili. And so that's what used to happen. And I started my life in Ruiru prison in a very difficult note. Guys, let me tell you, freedom is a very important thing that you need to value the most. And if you have never lose your freedom, think twice. Whatever you are doing right now, whatever you are thinking to do right now, think twice. Kwa sababu once utakaposhikwa upelekwa police station, utolewe police station upelekwe jela, wanasema neti. My friend, that's where you understand the value of freedom. And this is why I was trying in the morning to process the situation of kina Kimathi, because they were prisoners of war, wale walikuwa wanafaitia freedom. It was because of the Kenyan, it is because of us. The freedom we are enjoying today, they suffered for it. For them, it was out of seeking the freedom. What about us? For us, it is something else. Kwa sababu umewekwa pale kwa madhambi yako. Umewekwa pale kwa sababu ya makosa yako. Who do you have to ask any question? Hakuna, ni usafe alone. And let me tell you, for the first time, kwenda kuharvest kahawa ukiwa hauna nguo, kwenda kuharvest kahawa asubuhi na mapema, wakati umande inamwagika, unajua ile dew in the morning inamwagika, unashika mti ya kahawa namna hii, ukiitingiza inamwaga maji, unajua ile kitu inaitaka kwa dhidhimuko, unakaa mtu amepigwa shock. Wow, this was something else for me. And tukachuna kahawa, huku kuna watu ambaye ni wafungwa wenzako ndio, lakini wanajifanya nao ni kama walienda kule wakaajiriwa wakawa askari. And so wanakupeleka speed kali hata kuliko makarau wenyewe. And it was a very difficult situation for me. And let me tell you, for 6 months I suffered to a point ya kufika kujiuliza maswali. Who am I? Now, that is where
I tried to seek my identity, I could not, because I am in a place where ni kugumu, life ni ngumu na unaishi kukontroliwa. It's like you are not, you are not in control of your life. Everything you are doing kuna mtu anaicontrol. Kila kitu, kama ni kukula, kama ni kukunywa, kulala, kuna time inafika mlango inafungwa, lazima mlale. So kama una uzingizi ama hauna ni shida yako, lazima ulale. Kule si lazima ugoje stima izimwe ili ulale. Kule stima izimagwi, iko on all the time. And so wakati uko kule, kulala unalala saa 2, kuamka unaamka saa 1, na kukula unakula chakula ya kwanza saa 6 kamili without being late. So whether umeshiba ama uko na njaa, hiyo ni shida yako. Utakula ile time serikali inataka ukule. Why? Because you are a government property. And this is why I'm telling you ya kwamba process ya kufikiria how to lose the freedom in prison, it is a difficult and an animal that you cannot understand. Uwezi ukaelewa what to do, where to go or where to start. Kutoka pale kuchuna kahawa ndio hao tunapelekwa kwa shamba. Shamba ni kama kilomita 3 kutoka hapa. Niko mahali kunaitwa Satellite. Kutoka hapa Satellite maybe mpaka Kikuyu Road, laini ya mahindi imefika hapo. Unapelekwa pale asubuhi, unaambiwa kwamba ukiinama kuinamka ni mwisho wa laini. And so kale kajembe uko nako ni kajembe kakona futi 1. My friend, mnapelekana speed huko ni kama tinga inalima, lakini ukweli ni kwamba sio tinga, ni wanadamu. So guys, what am I trying to tell you is that whenever you have a freedom and you have given the freedom, enjoy the freedom but have the responsibility in the freedom you have. Kwa sababu hiyo responsibility ikikosekana, that's a big problem. That's where the problem inakosekana, because everything that has the responsibilities, understand ya kwamba iko na consequence yake. Na matokeo ya kila kitu ni ya muhimu sana kuielewa, because usipoielewa utatokea katika nchi ambayo hauta understand. And so it is good to have to be responsible with the freedom that you have been given. And so nataka nifike hapo kwa leo, lakini ukweli ni kwamba this story is still continuing. My life in prison was a very difficult life to think about. I suffered for 6 months, lakini baada ya miezi 6 nikawa nimezoea mahali pale, na nikaanza kupelekwa again moja ya pale Kahawa Garrison kwa jeshi, na nikawa ninafanya pale kwa jeshi. Na kwa hivyo nilitoboa kifungo yangu nikifanya pale kwa jeshi. Nilifika pale nikazoea na nika-adapt katika situation ya prison. But let me tell you, never desire yourself. Kuna watu nasikiaga wakisema ya kwamba nitakuwa niende jela. Wengine wanasema ya kwamba nitakufanya kitendo kama ni jela niende. My friend, it is because you don't understand the prison very well. Kama ungekuwa unajua jela vizuri, haugetamani kwenda mahali kule, because that prison is a hell on earth. Ila ni jehanamu ndani ya dunia. Nilimaliza kifungo yangu cha miaka 2 gerezani Ruiru, but the problem ni kwamba sikuwa nimepata my identity vizuri. Sikuweza kuexplore my identity. And so I came back to my life again. Niliachiliwa because I think niliachiliwa 204. Ilikuwa 204 December 12 204. Niliachiliwa nikiwa nimebakisha I think siku 18 prison. Nikaachiliwa na amnesty ya Kibaki, na kwa hivyo President Kibaki, na kwa hivyo nilipotoka raia, imagine sikuwa nimelearn my lesson very well. And why? Because sikuwa na idea on what to do, na sikuwa ninaelewa the way forward. And so I went back to my normal life in the street. Hapo ndio nitafika mwisho leo, but ninataka nikueleze namna hii. As you enjoy your freedom, as you enjoy the freedom that you have been given, be responsible. Usikubali kufanya vitu ambazo zitakufanya uishie jela, kwa sababu ukiishia jela, hapo ni mahali kugumu zaidi, vile ambayo huwezi ukafikiria ama vile huwezi penda kufikiria kuhusu. So thank you and goodbye for now.